President William Ruto has directed the dismissal of state officials implicated in improperly issuing licenses for a gas plant, which led to an explosion on the night of Thursday, February 2nd. Ruto attributed the incident to corruption, a deficiency in integrity, and avarice among government officials responsible for authorizing the operator's license. Kule Nairobi, juzi kumetokea mlipuko wa mambo ya gesi, na wananchi wengi wameumia kwa sababu ya uzembe na ulaghai na mambo ya ufisadi ya officers wa serikali. Nimeambia wizara, wale watu ambao wamehusika kutoa hiyo leseni mahali ambapo hapafai, hawa watu waondoke kazini leo na wapelekwe jela. Reporting for Galia TV.